presented by the United Arab Emirates. Guruji's discourse on Bhagavad Gita will resume after 14 days as Thirupaavai classes are being taken by Dr. Ramabhadran Guruji. Any queries on Bhagavad Gita can be sent to our email vishwas.bg@gmail.com. Guruji's recorded discourse will be played on Bhagavad Gita from 5:45 p.m. to 6 p.m. Breaking news! The annual Sri Vishnu Sahasranamam chanting competition will be held on 10th November 2022. There will be a separate age-wise category. As usual, there will be a joint competition for children. Details of weekly satsangs are: A batches 31, location 26, Videsh 10. Important events: Nagara Sankirtanam, a physical chanting of Sri Vishnu Sahasranamam around the streets of TTD Temple, Chinagar, Chennai. Vishwas Chant Hour, a no-charge rachana performed in the name of devotees who send their names, gotram and star for fulfilling their needs or elevating their ordeals or hardships. Periodical events: Get prepared for the Mahasaptaham to be held in Margari month from 17 December to 23rd December 2022. Vishwas requests every devotee in and outside India to plan for the travel to Chennai for participating in the Mahasaptaham. The next Bhishmashtami date falls on January 29, 2023. Vishwas will be arranging for Sri Vishnu Sahasranama chanting in all the 106 Divya Deshams on that day as well as online chanting by various satsangs. Vishwas is glad to inform his devotees that Vishwas has been invited by the management of Ammaji Temple in Ayodhya, considered to be part of Ayodhya Divya Desham, to join the day-long chanting of Sri Vishnu Sahasranamam at their venue. Vishwas considers this divine invitation as another acknowledgement of Vishwas Narayana Seva. Kindly join morning and evening Vishwas global chanting 1 and 2 and take the benefits of Sri Vishnu Sahasranama chanting, Guruji's discourse, Nam Sankirtanam and news bulletins too, and take the blessings of Lord Sriman Narayana. Join morning Vishwas global chanting starting every morning at 4:30 a.m. Indian Standard Time, and evening Vishwas global chanting starting every evening at 5:15 p.m. Indian Standard Time. Let's wind up with a spiritual quote. Chanting Sri Vishnu Sahasranamam is the panacea in this Kali Yuga. Dhanyosmi. Om Namo Venkateshaya. This is Prathamanadhanam signing off, therefore handing over the news bulletin to Mrs. Anita for Kannada News. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ವಾಣಿ. ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದರ 5D ತತ್ವ ಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ನಾನು ಅನಿತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಪ್ರತಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಸಂಗದ ವಿವರಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಭದ್ರನ್ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ದಿನದ ವಿವರಗಳು: ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಅದರ ವಿವರಣೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸತ್ಸಂಗದವರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 5ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಸೇಲಂನ ತಿರುಮಹೇಂದ್ರಪುರಂ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20ವಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಸತ್ಸಂಗದವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 5ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸತ್ಸಂಗದವರು. ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 6:15ಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಹಂಗೇರಿ, ಕ್ವಾತಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವರು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು UAE ಸತ್ಸಂಗದವರು. ಗುರೂಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತದನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ಗುರೂಜಿಯವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:45ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಆಡಂಬಾಕಂನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ರವರು ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳು. ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ವಯೋಮಿತಿಯ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎ ಪಠ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ 7ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು 8ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಾರದ ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ಅದರ ವಿವರಣೆ. ಈ ದಿನ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಂದ 31 ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಂದ 26 ಸತ್ಸಂಗಗಳು, ವಿದೇಶ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಂದ 10 ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚೆನ್ನೈನ ಟಿ ನಗರ್ ಟಿಟಿಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭೌತಿಕ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಠಣ ಶಿಖರ. ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಚನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ 23 2022ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗಳಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರು ಮಹಾ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸ್ನಿಂದ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನವು 29ನೇ ಜನವರಿ 2023ರಂದು ಬರುವುದು. ಆ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರು ಎಲ್ಲಾ 106 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸತ್ಸಂಗಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಠಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಮ್ಮಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ದಿನವಿಡೀ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ದೈವಿಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಸುದ್ದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಠಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಎಳುಚಿ, ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೆಳಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಠಣವು ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ 4:30 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5:15ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿತಾ, ಕನ್ನಡದ ವಾರ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ನ ಸಮಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವೇ ರಾಮಬಾಣವು. ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಜೈ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. Thank you, Anita and Pradham, for presenting today's Vishwas News Bulletin. Thank you once again. It's a humble request with all the devotees. Please kindly switch off your videos, point number 1. And point number 2, don't drop any messages in the chat box. It is exclusively meant for the coordinators. Please kindly cooperate with us. At 6 o'clock, Thirupaavai classes will commence. Will take by Guruji, Dr. Ramabhadranji and Srimati Rajalakshmi Parthisarathi. And many of the devotees raised their hands. Why? I don't know. If any queries, after Guruji comes, he will clarify. You can ask by the time. And one more thing. One of the devotee, Mrs. Prabhavati, she asked about the PDF of Telugu. And this is not only for Telugu, it is applicable for everyone. Those who required PDF of Thirupaavai, there is one app in Google Play Store, which is Vijnanam. You kindly download that Vijnanam application. Whatever the language you want, all the languages are there in that app. So the required language you select, there you will get the PDF of Vishnu Sahasranama, Thirupaavai, whatever you want.
ప్రభావతి గారు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి Namaskaram, Ramareddy garu. yes sir Sorry to interrupt. I think a couple of messages I want to correct. yeah We had kept the PDF of the Thirupaavai and Tirupalli in the group itself for the people to download. It is there in the group description. They can go there and click the link, and they can, we have it in our folder, so they can download it from there. And the people who are raising their hands is for the calling out. So this is for the next session, Ramareddy ji. yeah thank you sir Thank you. Rama garu, I just May I please announce the this thing for the next tomorrow's program and all. We will announce. You may yes please sir yes sir announce. yes sir yes sir And then you can give it to our coordinator. Prasanna will be there. yeah So Sure, she will talk to me. Yeah. sure sir sure Namaskaram, sir. Namaskaram. one second madam one second One second. is it Prasanna ma'am Yes, madam. Yes, ma'am. Namaskaram, sir. Hello. yeah ma please tell me Yeah, am I audible? yes yes Thank you. yeah So you want to conclude, Ramareddy garu? sorry sir No, you want to conclude by talking about tomorrow. yes just a few minutes 2 minutes I want to Yeah, please. ask. I request the coordinators of just now only I got the information of Chennai 17 and 19. Still I want Chennai 18, 20, Thiruvahindrapuram and Salem 2 information. The number of devotees, those who participated in today's Vishwas Global Chanting. And I request, before going to hand over this platform to Prasanna ma'am, just I want to have a little glance about today's evening and tomorrow's as well. This evening we have Nama Sankirtanam, Guruji's discourse on Bhagavad Gita, and Telugu and Tamil news bulletin will be there as usual in Vishwas Global Chanting 2 at 5:15 p.m. And at 6:15 p.m. this evening we have Hungary and Qatar team with us to recite Sri Vishnu Sahasranamam. And tomorrow morning, as usual, we have Vishwas Global Chanting 1 at 4:30 a.m. to recite Tirupalli chant Thirupaavai by the team Australia, followed by English and Kannada news bulletin will be there as usual, and Thirupaavai classes as well. And tomorrow evening, same at 5:15 p.m. Vishwas Global Chanting 2 will start by Nama Sankirtanam, Guruji's discourse on Bhagavad Gita, Telugu and Tamil news bulletin will be there. And at 6:15 p.m. tomorrow evening, we have India A batches to recite Sri Vishnu Sahasranamam. And that's all for today's Vishwas Global Chanting 1. And this is Ramareddy signing off. And over to you, Prasanna ma'am. Balasubramaniam sir, if you are there, please kindly forward the details of Salem to Chennai 18, Thiruvahindrapuram. Okay. Thank you, sir. Thank you, Over ma'am. to you, Prasanna ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome all to third day of Thirupaavai and Tirupalli. Let us wait for the dog. Namaskaram everyone. Namaskaram ma'am. Namaskaram, ma'am. Om Namo Narayana. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya, ma'am. Om Namo Narayana, ma'am. Waiting for the Guruji. Om Namo Narayana, ma'am. Om Namo Narayana. Vijaram sir. Vijaram sir. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana, ma'am. Om Namo Narayana. Please hold on. Vijayaraghavan sir is being called. Please Om hold on. Namo Narayanaya. Namaskaram, sir. No, we have plan up to 6 o'clock. Any revision like that? Or we have any idea? No. Yeah, Prasanna, perhaps we can recite the Thaniyans of Thirupaavai and Only Tirupalli Elchi. yeah, both Thirupaavai and Tirupalli we can recite Thaniyans. Yes. You can perhaps call some volunteers and
ask them to recite it. Yes, sir. Jai Shri Ram sir. Om Namo Narayana. Prasanna ji, good morning. Good morning. I'm Om Namo Rajeshwari Narayana. Vednath. Morning. Om Namo Narayana, ma'am. We can call Lakshmi Iyer, the first one who raised the hand. Om Namo Narayana, ma'am. Madam, 1 minute. A small request to all of you, even the global platform, as said yesterday by Vijayaram sir, we will do it Manasima Panditlam about Om Namo Narayana, good morning, namaste, because we have 15 minutes or 20 minutes. In that days, I think we should not disturb, even in the global chanting, also morning and evening. Can we not bring that practice? Is it possible? No? Please. We don't need to say anything. Even to Guruji also, we can tell them, Manasukule Solilan, yeah, because everybody shares and we are wasting nearly 4 to 5 minutes. It is a small suggestion. Over to you, ma'am. Thank you. Ma'am, Lakshmi Kumar. Can you say, chant the Thirupaavai? Taniyans. Lakshmi Kumar, Shall I, ma'am? please unmute yourself. Yes, ma'am. From Thirupaavai. Namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Namaskaram. And Namaskaram, Prasanna, if you ask somebody, no, let them complete so that Guruji can take lessons. Namaskaram, Guruji. Namaste. Can I repeat? All of Namaskaram, you want Guruji. to say, let us Namaskaram, not Guruji. Namaskaram, Let us not waste it. Madam, Hari Om. Namaskaram. Please. Okay, Guruji's blessing is always there because that 15-20 minutes let us utilize for the useful thing. Prasanna, you call somebody, no, ask them to complete so that Guruji can take over, please. Huh? Lakshmi Kumar. She left the meeting, ma. We'll call the next She is person. not available. We can go for Rajeshwari Yarkunda. madam. She's available. Ma'am? Hi. Yes, ma'am. Please unmute yourself, please. Yeah. Ma'am, can you hear me? I couldn't hear you before. Yes, ma'am. Yeah. Neela Tungastanagiri Tati Sutta Mudbodha Krishnam Pararthyam Swam Shruti Sata Siddha Madhyapayanti Svochishthayam Srajanigalitam Yabalatkritya Bhunte Goda Tasyai Namaida Idam Bhuya Evastu Bhuyaha. Good. Good, well said. Thank you, sir. Selvan Narayanan Narasimhan, please unmute yourself. Selvan Narayanan Narasimhan. Available? Om Namo Narayana. You can receive the same. அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பால் படியும் இன்னிசையில் பாடி கொடுத்தாள் நார் பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்து சொல்லு. You can continue. Palpadiyam. It You is can continue, sir. Palpadiyam. It is Palpadiyam, not Palpadiyam. Huh? Okay, sir. Okay, Guru. You can continue, sir, the next 4 lines. சுதி கொடுத்தா சூதர கோடியே தொல்பாவை பாடி அருள் வல்லா பால்வாயை நாடினி வெங்கத வர்க்கேனை விதி என்றா இம்மாற்றம் நான் கடவ வண்ணமே நல்கோ. Is Palvalayai. Huh? Palvalayai. Okay, Guru. Maybe you are reading it from English, so Pal could be read as Pal also. So. Yeah, I'm reading from English. Oh, that's why I think I understand. Okay. Okay, any questions? Sir, no queries from Thirupaavai, sir. No queries, sir. No queries. Okay. Okay, I think we'll start. Yes, sir. Thank you, sir. Harihi Om.
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणं प्रपद्ये. My pranams to everybody. So we have covered the Taniyans, the two Taniyans, one in Sanskrit and the other one is in Tamil by Parasara Bhattar and then Vijayakundan respectively. So let's go directly into Thirupaavai. The first Pasuram. Incidentally, Pasuram means verse. In Tamil, we call it as Pasuram. So the first verse will go into the Thirupaavai. So the first volunteer for the day. KL Radhika, please. Radhika. Namaste, sir. Namaste. Margari Tingal. Margali Tingal. Margali Tingal. So it is not la, it is, of course, it is peculiar, this phonetics for Tamil is Tamil ra, ra. I think you'll have to bend your tongue a little inside, ra. So Margari Tingal. Margali Tingal. Margali Tingal. It's not la, it is ra. Margari Tingal. Margali Tingal. Correct. Once again. Margali Tingal. Madi nirainda nannalal. Madi nirainda nannalal. Madi nirainda nannalal. Neerada poduvir. Neerada poduvir. Neerada poduvir. Podimino nerirayir. Podumino ner ilayir. Podumino ner ilayir. Sirmalgum aipadi. Sirmalgum aipadi. Sirmalgum aipadi. Selvat chirumirgal. Chelvat chirumirgal. Chelvat chirumirgal. Kurvel kodundolilan. Kurvel kodundolilan. Kurvel kodundolilan. Nandagopan kumaran. Nandagopan kumaran. Nandagopan kumaran. Yeranda kanni. Erarnda kanni. Erarnda kanni. Yashoda ilanjingam. Ashodai ilam singam. Ashodai ilam singam. Karmeni chengan. Karmeni chengan. Karmeni chengan. Kadirmadiyam polmuhattan. Kadir madiyam pol mugattan. Kadir madiyam pol mugattan. Narayanane. 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 Namakke parai taruvan. Namakke parai taruvan. Namakke parai taruvan. Paror pugara. Sir, please repeat, sir. Paror pugara. Paror pugala. Paror pugala. Padindelo rempavai. Padindelo rempavai. Padindelo rempavai. Good. So only I think you need to practice this ra sound, which is unique to the Tamil language. So ra, ra. Okay. Next person. Pritika Gopinath. Please unmute yourself. Pritika Gopinath. Om Namo Narayana, sir. Om Namo Narayana. Margari Tingal. Margali Tingal. Margali Tingal. Madi nirainda nannalal. Madi nirainda nallalal. Madi nirainda nallalal. Neerada poduvir. Neerada poduvir. Neerada porunduvir. Neerada poduvir. Neerada poduvir. Neerada poduvir. Podimino nerirayir.
போதுமினோ நேரிழையீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி சீர்மல்கு ஆய்ப்பாடி சீர்மல்கு ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் செல்வச் சிறுமீர்கள் Sir, can you repeat? செல்வச் சிறுமீர்காள் செல்வச் சிறுமீர்காள் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் நந்தகோபன் குமரன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி ஏராந்த கண்ணி ஏராந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம் யசோதய இளம் சிங்கம் யசோதய இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கார்மேனி செங்கன் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே 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 நமக்கே பறை தருவான் நமக்கே பறை தருவான் நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ பாரோர் புகழ பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய் படிந்தேலோர் எம்பாவாம் படிந்தேலோர் எம்பாவாம். குட் குட் நெக்ஸ்ட் பர்சன் Thank you, sir. Janathan and S. Janathan and S. Please unmute yourself. ஓகே ஸோ வில் சாண்ட் லைன் பை லைன். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாள் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாள் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கூர்வேல் கொடும் தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கூர்வேல் கொடும் தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் கார்மேனி செங்கன் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் கார்மேனி செங்கன் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோர் எம்பாவாய் பாரோர் புகழப் பதிந்தேலோர் எம்பாவாய் பாரோர் புகழப் பதிந்தேலோர் எம்பாவாய். Thank you. Good. So Dhanyash let's Guru. just let's see the broad meaning of this. Let's see the broad meaning of this particular pasaram. Now, Margari Tingal means in the month of Margari. It's called as Margasirsha. So, why is it called Margari? Margasirsha because in the month of this Margasirsha, the Mrigashirsha Nakshatram will be on the full moon day. That's why this month is called as Margasirsha. So, Margari Tingal in the month during the month of Margari, Madinirainda Nannala. That means it is starting on him. Madinirainda means the moon. The moon is full moon on that day. So the day Andal started this Pavai Nondu, the day was a full moon day. Madinirainda Nannal, very auspicious day. It is full moon day. Incidentally, today is also full moon day for us. So we are also starting on the same thing. Of course, this is the month is this is Aipashi, whereas she is starting on the month of Margari. That's the only difference. Neerada Poduve. That means we want to go for taking the bath. One of the things that is the Margari month is you got to take bath in a very early in the morning. So we are all going to take bath. So all these young girls, or you please come and join us for this taking this bath in this Yamuna river. Near means people are bejeweled. That means you got beautiful jewels on your wearing on your body. So those kind of this Selva Chirimirkal. That means you are all wealthy people. Wealthy not necessarily in the physical sense. Wealthy because they're all
in association with Sri Krishna Paramatma, and therefore she is calling them very wealthy people because he has got the bhakti. Selva Chirimirgal. Sirmalgu Maipadi. The Alpadi, that means this Gokulam itself is completely wealthy. The reason being Bhagavan is treading on this the soil of this Gokulam. Therefore, the Bhagavan's feet are always shampooed by Mahalakshmi. So that means the Mahalakshmi is present in the entire Gokulam, and therefore the entire Gokulam is so wealthy. So Sirmalka Maipadi, Selva Chirma, all these very, these people who are all wealthy in terms of the spiritual wealth, all these people, are you not interested in joining me? That's what she's addressing all the people to join together. So what are they going to talk about? Talking about Kurvel, Kodundorilan, Nandagopan, Kumaran. So this Nanda Baba, who is the foster father of Sri Krishna Paramatma. So Krishna Paramatma is the Kumaran, is the son of this Nanda Baba. So Nanda Baba, what is he doing? Kurvel, Kodundorilan. Because every time when the moment the Krishna was born, all the asuras started coming and then, wanted to kill Krishna, starting from Putana to, this Shakatasura, Trinavarta, Pralamba. So many asuras came to kill Krishna, and therefore Nandagopa is very much afraid that anybody will come and disturb Krishna, and therefore he is waiting with a spear in his hand, veil, with a very sharp veil, so that anybody comes, he wants to, fight with them and kill them. So Kurvel, Kodundorilan, Nandagopan, Kumaran, because of his affection for Krishna. Yeranta Kanni, that means the Yashoda is being addressed as Yeranta Kanni. Yashoda is the first mother, and she is having a beautiful eyes. Yeranta Kanni, the eyes of Yashoda is very beautiful. Yashoda, Yelang Jingam, and then this guy is like a young cub of this Yashoda. So that means Krishna is like a very active, like a very young cub. So he's the young cub of this Yashoda. So he's the son of Nandagopa and Yashoda. Karmeni, that means his body is very darkish in color, like the rainy clouds. Rain clouds always want to share, pour water on us. Similarly, Krishna is always full of grace, compassion, and therefore he wants to pour the compassion on us, and therefore his body is Karmeni, that means blackish in color. Shengan has got a beautiful reddish eyes. Lohidakshaha is the word that we find in Vishnu Sahasranamam. The literal translation is Shengan. So that means Bhagavan has got this beautiful reddish eyes. The reddish eyes because Bhagavan is always looking at Mahalakshmi, and Mahalakshmi is always reddish in color, that is lotus color, and therefore his eyes are reddish in color. Shengan. Kadir Madhyam Pol Magatan. His face is combination of Kadir means sun, Madhi means moon. So it is a combination of the sun and the moon. The sun in terms of his effulgence, and the moon in terms of his coolness. Bhagavan is effulgent, at the same time cool towards all his devotees. He is showering his coolness on all of them. And therefore his body is, his face is a combination of the sun and the moon. Kadir Madhyam Pol Magatan. Narayanane Namakke Pareturu. It is the same Narayan. Bhagavan Krishna is none other. Krishna is to Bhagavan Swayam. That's what Bhagavatam says. Krishna is none other than Sriman Narayana, and Sriman Narayana is the person who can give us these two meanings of Parai. Always he is using the word Parai in throughout the Parai means one of the instruments, percussion instruments required for doing this Nama Sankirtanam. She is saying that she will get that, but the inner meaning of Parai is the moksha. So the Sriman Narayana is going to give us this moksha. He is alone. Narayanane, that means Sriman Narayana alone can give us this. Namakke means we are all devoted to Bhagavan, and therefore he is going to give us to us only. So he is going to give us this moksha. Namakke Paretharuvan Paror Pugara. So that means all these people in this Gokula must all praise us. These young people are doing this kind of a Pavainondu, so they shall be pleased with us and they should praise us. Paror Pugara Padindelo Rempa. That means let's all go and immerse ourselves in this Yamuna river and take bath. So that is the meaning of this passion. So let's move on to the second passion. First volunteer. Pankacharam, please unmute yourself. Pankacharam. Yes, ma'am. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Vayyattu Varvirgal. Vayyattu Varvirgal. Vayyattu Varvirgal. 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 Correct. Namum Nam Pavaikku. Namum Nam Pavaikku. Namum Nam Pavaikku. Sheyyum Kirisaigal. Sheyyum Kirishaigal. Sheyyum Kirishaigal. Keliro Parkadalul. Keliro Palkadalul. Keliro Palkadalul. Payyattu Indra. Payyattu Indra. Payyattu Indra. Paraman Adipadi. Paraman Adipadi. Paraman Adipadi. Neyyunnom Palunnom. Neyyunnom Palunnom. Neyyunnom Palunnom. Natkale Niradi. Natkale Neer Adi. Natkale Neer Adi. Mayitteludom.
மையிட்டெழுதோம் மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதனச் செய்யோம் செய்யாதன செய்யோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஐயமும் பிச்சையும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி 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 உகந்தேலோர் எம்பாவாய் உகந்தேலோர் எம்பாவாய் உகந்தேலோர் எம்பாவாய். Good, good. Next person. Lakshita, Om Namo Narayana. please unmute yourself. But you, from which place you, ma? You tell your From place. from Bangalore, ma'am. Thank Okay. you. You can proceed. Thank you. Yeah. வையத்து வாழ்வீர்கள் வையத்து வாழ்வீர்கள் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு நாமும் நம் பாவைக்கு நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் செய்யும் கிரிசைகள் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் கேளீரோ பால்கடலுள் கேளீரோ பால்கடலுள் பார்க்கடலுள் 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 பையத்துயின்ற பையத்து இந்திர பையத்து இந்திர பரமன் அடிபாடி பரமன் அடிபாடி பரமன் அடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி நாட்காலே நீர் ஆடி நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் 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 எழுதோம் 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 மலரிட்டு நாம் முடியோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் செய்யாதன செய்யோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம் தீக்குறளை தீக்குறளை சென்றோதோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஐயமும் பிச்சையும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி 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 உகந்தேலோர் எம்பாவாய் உகந்தேலோர் எம்பாவாய் உகந்தேலோர் எம்பாவாய். Good, thank you. Thank you. So next person. Gayatri Tirumala. Namaskaram, Guruji. Namaskar. Yeah, Please tell I'm your from location, ma'am. Please tell your from Texas, USA. location, ma'am. Okay, let's go line by line. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ற பரமன் அடிபாடி பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி பையத்துயின்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிற்றெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மையட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் மையட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளைச் சென்றோதோம்
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம். செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம். ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி. ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி. ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி. உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். Good, thank you. So let's see the meaning, broad meaning of this. Vayyattu Valvirgal. That means you are the people. This nonbu or this vratam is supposed to be done by only young girls. So you are all born as an young girl in this Gokulam, and we are all wanting to have Krishna as our husband, Pati, and therefore we are all the most honored people, and therefore we are the people who are living in this world because we are getting this opportunity to perform this vratam, and therefore she is saying Vayyattu Valvirgal. Namum Nampavaikku Cheyyum Kirisaigal Keliro. So that means for this vratam there are certain do's and the don'ts. So I'm going to tell you, please listen to me carefully. What are the do's and what are the don'ts for this vratam? All, when you perform any vratam, there are certain do's, certain things you should do, certain things you should not do. So that is what she's going to talk about. Normally, it is associated with three things. Bhagavan has given us three karanas. That is, he has given his body, he has given us this organ of speech, he has given us this mind. So these are the three organs, main organs he has given, three instruments. So what are we supposed to do with these three instruments? What are we not supposed to do with these three instruments? So she is going to talk about that. Parkadalul Payyattu Indra Paraman Adipadi. That means Adipadi means Padi means Nama Sanketam. The first thing she is saying is we should do Nama Sanketam. On what? Parkadalul. That means Bhagavan is sleeping. Payyattu Indra. That means Bhagavan is in Yoga Nidra in this Thirupaavai, in the Chira of the Sagar. Bhagavan is lying on Adisesha. Paraman. He is the ultimate supreme God. Paraman Adi. That means we should sing glory of the holy feet of the Bhagavan as such. So Bhagavan who is lying on this Adisesha must sing the glory of the Bhagavan, the holy glory on the holy feet of the Bhagavan. Paraman Adipadi. So this is one do. That is. Then let's move on to what the other do's to be done. So what are the other things with the body? Natkale Niradi. We should get up early in the morning and take bath. So this is with respect to the body. So that means on the organ of speech is singing the name of the glory of the Lord or the feet of the Lord. The second one is now with the body we have got to take bath early in the morning. So that means Natkale Niradi. Then Mayit Neyunnom Palunnom. That means the don'ts she's talking about. Don'ts with the body is we don't consume the ghee as well as we don't consume the milk. That means for the gopas, the primary, the basic food or the prime food is only milk and milk associated products. So at the time of Radha, we don't take the primary food. We just take some subsidiary foods or ancillary food just to keep our, the body fit on that particular of Radha. So therefore, since, for example, in Ekadasi, we don't take staple food of rice or wheat or anything like that, because that is our staple food. So for the gopas, the staple food is the milk and the milk-based products, and therefore she's saying we will not take ghee or milk. Some other food, maybe fruits or something like that. So she's not implying that, she's implying by that. Neyunnam, Palunnam, Natkalin, Mayitirtham, Malaritinam. That means we don't want to decorate ourselves. In the Vrata, it is only thinking about Bhagavan as such, and therefore we don't want to decorate with this, applying colorim on our eyes, Mayitirtham. Malaritinam, we don't want to keep the flowers on our head also. Namudiyam. So the point she's saying is, we will not keep the flower on our head. If Krishna himself comes and keeps the flower on our head, we don't mind that. So that is what is implied by saying Malaritte Namudiyam. I mean, we won't do that. But if Krishna comes and then keeps the flowers or applies colorim on our eyes, we don't mind that, because we take it as Bhagavad Prasad as such. Malaritte Namudiyam. So this is the don'ts for this physical body. Sayyadhanachayam. That means whatever is not supposed to be done, the bad things, the evil things that are not supposed to be done. Sayyadakka Sekam, Sayyadakka Sayyamayanam. That's what Thiruvalur says. That means all the things which are not supposed to be done, we will not do on this particular day, 30 days. Tikuralai Chandrodam. That means we don't carry tales about somebody else and then talk about ill of others to somebody else. Those kind of things, we will not do that. Tikuralai Chandrodam. Ayyamam Pichayam Mandanim Kaikat. That means you are supposed to offer dhanam. That's what in all these vratams you are supposed to do dhanam. Ayyam is offering dana to your guru or the person who is not, before somebody even asks for something, you just go and offer it. That is called as ayyam. Pichai, if somebody comes and asks you, because the sannyasis as well as the brahmacharis are supposed to ask the grasthas for food. They got to beg their food. That is pichai, bhiksha. So if they come and ask the food, we'll have to offer whatever they need. That's what ayyam. Offering something which even somebody doesn't ask for it, that is ayyam. Offering something when somebody asks for it, you give that. That's ayyam pichai. On the name, to the extent possible. Suppose you may not have sufficient resources or something to do. What to the best of your ability, on the name kaikati.
Illai ennamal ஈதலே சிறந்த நெறியாகும். That's what the Tamil says. That means without saying no, offer whatever you have that. So on the name kai kaati. Otherwise, if you don't have that, at least show your finger to the place where it is available. At least even that you are doing a service. If somebody wants something, you don't have it, you say such and such a place, that person is doing the dana, so please go and get it from that place. So on the name kai kaati. Uyumarenni. That means you have got to liberate ourselves from this universe, and therefore you have got to think about the Bhagavan. Enni means mind. So that means you have talked about the physical body, what is to be done, what is to be spoken, and then what is to be thought in the mind. Ugandelo. Then we will become completely happy by performing this particular non. So let's just repeat what are the do's and the don'ts. That is, in Sanskrit it's called kartavyam and tyajam. There are certain things which have to be done, tyajam which has to be left out, which should not be done. So what are things that are to be done? We should get up early in the morning. We should not too much decorate ourselves. We should not eat in the staple food. Then we should, chant the name of the Lord. Then we should not carry tales about other things. We should offer the dhanam, dharmam, etc. to the people who ask for it. At least direct them the place where it is available. Then always think about Bhagavan. That means in the mind. That means with the body, what is to be done. With the words, what is to be done. That is the speaking the name of the Lord. And then ultimately thinking about the bond. By doing that, we will ultimately reach the abode of God. That's what Andal says in this slokam. Goda Rangamanna Tiruvadigalai Saranam Srimati Vishnu Chittaya Manonandana Hetave Nandanandana Nandai Godai Nityamangalam. Over to Tirupalli. Thank you, sir. Thank you very much. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. Om Namo Narayanaya. Om Namo Venkatesaya. Thank you, Guruji, for the wonderful explanation of Thirupaavai Pasuram. We will start Tirupalli Ezhuchi with the first Pasuram today. Before chanting any Prabandham, the Taniyans has to be chanted. So daily before starting, I will chant the Taniyans, which will also be a practice for you to revise. Tameva matva paravasudevam range sayam rajavadarhaniyam prapotikim yokrida suktimalam bhaktangirenum bhagavantamide mandankudiyenbar mamarayor manniyasir தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகனம் வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரான் உதித்த ஊர். Now, Tondaradi Podiyalvar, who has been woken up by the Emperuman from his material distractions, now tries to wakes up Sri Ranganatha of Sri Rangam, that is Sriman Narayana, to bless the entire universe, both the Bhuloga and the Devaloga. So in the first Pasuram, Alvar mercifully mentions that all the celestial entities come to Sri Rangam to wake up the Periya Perumal. Sri Ranganatha is known as Periya Perumal, which I told you yesterday. From this, what is clear is that only Sriman Narayana is worshipped, and that all the other deities and celestial entities are those who worship Sriman Narayana. With this small introduction, we will start the first Pasuram. Madam, you can call the first participant. The class will go like this. We will have 3 to 4 participants. The first 2 participants will chant I will break the lines, and then the third participant will sing the single line. Fourth participant will make them sing 2 lines. So others can keep chanting though you are on mute. That will give you practice. Madam, first participant. Hema? Available? Hema? Yes, ma'am. Okay. You're from which place, ma'am? From Delhi, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Participants, once the name is called, without her asking, you can just tell your name and the place from where you are coming. That saves time for us. Okay. Kadiravan Gunatisai. Kadiravan Gunatisai. Kadiravan Gunatisai. Sikaram Vandanaindan. Sikaram Vandanaindan. Sikaram Vandanaindan. Kanayirul Agandrathu. Kanayirul Agandrathu. Kanayirul Agandrathu. Kalayam Poludai. Kalayam Poludai. Kalayam Poludai. Madhuvirindolgina. Madhuvirindolgina.
மதுவிரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் 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 வானவர் அரசர்கள் வானவர் அரசர்கள் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி வந்து வந்தீண்டி வந்து வந்தீண்டி எதிர்த்திசை நிறைந்தனர் எதிர்த்திசை நிறைந்தனர் எதிர்த்திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இவரொடும் புகுந்த இவரொடும் புகுந்த இருங்களிற்று ஈட்டமும் இருங்களிற்று ஈட்டமும் இருங்களிற்று ஈட்டமும் பிடியொடு முரசும் பிடியொடு முரசும் பிடியொடு முரசும் அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளது எங்கும் போன்றுளது எங்கும் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா 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 பள்ளி எழுந்து அருளாயே பள்ளி எழுந்து அருளாயே பள்ளி எழுந்து அருளாயே. Good. Next participant. Bhanu Natarajan. Bhanu Natarajan. Yes, Please ma'am. unmute yourself. Oh, You're from- நமஸ்காரம் குருஜி. நமஸ்காரம்மா. கதிரவன் குணதிசை கதிரவன் குணதிசை கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் சிகரம் வந்தணைந்தான் சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையிருள் அகன்றது கனையிருள் அகன்றது கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய் காலையம் பொழுதாய் காலையம் பொழுதாய் மதுவிரிந்து ஒழுகின மதிவிரிந்து ஒழுகின மதுவிரிந்து ஒழுகின மாமலரெல்லாம் 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 வானவர் அரசர்கள் வானவர் அரசர்கள் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி வந்து வந்தீண்டி வந்து வந்தீண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் எதிர்திசை நிறைந்தனர் எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இவரொடும் புகுந்த இவரொடும் புகுந்த இருங்களிற்று ஈட்டமும் இருங்களிற்றீட்டமும் இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு முரசும் பிடியொடு முரசும் பிடியொடு முரசும் அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் அதிர்தலில் அலைக்கடல் அதிர்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளது எங்கும் போன்று உளதெங்கும் போன்றுளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா 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 பள்ளி எழுந்து அருளாயே பள்ளி எழுந்து அருளாயே பள்ளி எழுந்து அருளாயே. Thank you. நமஸ்காரம் மேம். நமஸ்காரம். Santoshi Raman. Santoshi Raman. Available? Venkatraman. Venkatraman. Santoshi Raman. Vijay Kumar P. Vijay Kumari P. Ma'am, I'm here. I tried to unmute. It wasn't working before. Yeah, you can. Jai Sri Ram, ma'am. Jai Sri Ram. I am Vijay Kumari. I am from Kadalu. Ma'am, Vijay Kumari P, please unmute yourself. Ma'am, Santoshi Raman is available. Let her chant. Next time you'll be. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I'm from Texas, ma'am. Okay. Can you try sentence wise? Yes, ma'am. I'll try. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான்
கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். கனையிருள் Say it. கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். மது விரிந்து ஒழுகின மாமலரெல்லாம். மதுவிருந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம். மதுவிருந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம். வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த. எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த. எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த. இருங்களிற்று ஈட்டமும் பிடியொடு முரசும். இரங்களிற்றீட்டமும் You can separate it, madam. In some books it will be given as irunkaliptittamum. You can, till you are comfortable with the language. Irunkaliptru ittamum. Kalire is a male elephant. Pidi is a female elephant. Irunkaliptru ittamum. Ittamum is the group. Pidiyodu murasum. இரங்களிற்றீட்டமும் பிடியோடு முரசும். Did it come out correctly, ma'am? Yeah. Repeat. இரங்களிற்றீட்டமும் பிடியோடு முரசும். அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளது எங்கும். அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளதெங்கும். அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளதெங்கும். அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. Thank you, ma'am. Yeah, one more participant can try. Vijay Kumari P. Yes, ma'am. Jai Shri Ram. I am from Kadalur. Yeah, thank you. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான். Can you try two lines? Yes, ma'am. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான். கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான். கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். 2 times. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான். கனையிருள் அகன்றது காலையம் பொழுதாய். மது விரிந்து ஒழுகின மாமலரெல்லாம். வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம். வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம். வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி. எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவருடும் புகுந்த. இருங்களிற்று ஈட்டமும் பிடியொடு முரசும். எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த. இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு முரசும். எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த. இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு முரசும். அதிர்த்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளது எங்கும். அரங்கத்தம்மான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அதிர்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளதெங்கும். அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அதிர்தலில் அலைக்கடல் போன்றுளதெங்கும். அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. Thank you, ma'am. Very good. As Guruji was saying, Ja is an unique letter for this language. What you have to do is you have to put your tongue touching your upper palate. Means don't touch the tip of the tongue to the palate, only the sides of the tongue to the palate. You will get a sound as E. Then when you open your mouth, keeping the tongue down, you will get Ja. That is the sound you have to pronounce. Keep practicing, you will get the Ra properly. Because most of the pasarams of Thirupaavai and Thirupaavai will have that. Mostly in Thirupaavai, there is a lot of use of the letter Ra. So keep practicing so that your pronunciation will be perfect. And in this pasaram, Alvar says that the sun has dawned on the eastern sides and the celestial
all the devas are waiting for your darshan, and they have come with the their full battalion. That is Iringali Treatam with their all the elephants, and the male elephants and the female elephants have come, and with all the musical instruments. So the sound of clapping of them with all the enthusiasm to see waking you up from your Yoga Nitra is echoing in all direction like Adirtali Lalekadal, like the uproarious, the roarious sound of the ocean, agitation of the waves in the ocean. As that sounds, the sounds of the clapping of the hands of these devas are also seen. So please wake up from your Yoga Nitra to bless all the persons who are waiting for your darshan. That is the gist of the first pasara. We will see that in detail during meaning session. So with this, we will close the session. Keep practicing, and before the pasaram is being taught every day, the Taniyans will be chanted. So people who want to practice Taniyans can also chant. And there was a doubt, I was told that whether it is Prapotakim or Prapotikim. In most of the books, it is given as Prapotikim. And it doesn't make much of a difference because the meaning is the same. And similarly, one is Range Sayam. See, that K is the third one, Kakkaga. Range Sayam. That Sayam is that, don't pronounce it as, because when I say Sayam means it will be a melody, not with the emphasis. Otherwise, Shayam gives a different meaning. So it is Range Sayam. So that is the meaning of the, pronunciation of it. I'll try to give the meaning of it in the next session as we are coming towards the end of the session of the day. So with this, we will close today's session of the pasaram. Tomorrow we will learn the second pasaram. Keep practicing. Get the blessings of Sriman Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Venkatesaya. Thank you, ma'am.